Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Campobase. Bueno, en este vídeo vamos a tratar algo que creemos es muy interesante y es cómo afectan el hacer un nudo a nuestros aros de cinta de poliamida o polietileno, los cuales, pues bueno, usamos para hacer reuniones, alargar seguros, etc. Bueno, vamos a ver primero la prueba de laboratorio de la mano de Edelrid y de Florian, donde nos va a arrojar unos resultados muy interesantes, y después de esto vamos a disertar un poco y a tratar de bajar a tierra cómo afectan estos resultados de laboratorio en nuestras escaladas y nuestra actividad en montaña día a día, ¿no? Así que bueno, sin mucho más retraso, venga, vamos primero con el vídeo y seguimos hablando en un ratito. Adelante. Welcome to the Edelrid knowledge base. In this clip we are trying to find out how much knots weaken webbing slings. Because after all, in practice we almost always make knots in our slings. We are here in the test lab. This is a polyamide tape sample which we are going to test in between tensile jigs to have the base strength. Next we are going to test the same tape sewn into a sling. We are testing it between two 10 mm steel pins. First without knot and then second with knot. This is our static tensile test machine, which we use to determine the strength of the sling. First we clamp the tape sample into the jigs and start the test. The samples are breaking somewhere in between the jigs. Now we are going to test the polyamide sling in between the pins. This is a high-density polyethylene sling. This we can recognize by the small cross-section area. Both slings break at the stitching. These tests were performed according to the EN 566 standard. The test is made with a new sling and without knots. This is the strength rating marked on the sling. We will now repeat the test with an overhand knot in the sling. The sling breaks at the knot. If we take a closer look, it breaks at the entrance of the knot. Fibers are tightly bent and not all fibers are receiving the load. Thus, the breaking strength is weaker. The analysis of our results shows polyamide tape has a base static strength of 17.6 kilonewtons, as a sling 28.2 kilonewtons, and a sling with an overhead knot 16.7 kilonewtons. The high-density polyethylene tape has a base static strength of 14.3 kilonewtons, at a sling 24.3 kilonewtons, and a sling with an overhead knot 11.2 kilonewtons. Interesting is the polyamide elongates about 3 times more than the high-density polyethylene. This means the polyamide sling absorbs a lot more energy until it breaks. In summary, the reduction by knots can be up to 60%. For textile materials with low elongation, such as high-density polyethylene or aramid, the reduction has a greater impact. It is therefore important to avoid loading slings and cords in single strand with knots wherever is possible, because the breaking loads are significantly reduced, especially because aging can also contribute to weakening the sling. At a belay, for example, you can easily set up the anchor so that the sling or cords are loaded in double strand. Bueno, pues una vez más un trabajo excelente por parte del laboratorio de Edelrid y en especial de Florian. Y bueno, pues algo que nos confirma es que sí, hacer un nudo a una cinta tanto de polietileno como de poliamida baja su resistencia. También hacerlo en una cuerda, ojo. A partir de aquí, contextualización, es decir, bueno, pues el polietileno baja más porque al final es menos elástico y absorbe pues menos carga que la poliamida, indudablemente.
Hoy en día ya sabéis que lo que más usamos es polietileno y bueno, a partir de aquí la cuestión es contextualizar. O sea, y contextualizar significa que sí, baja casi un 60% la resistencia, pero sigue estando dentro de unos márgenes que son absolutamente razonables para poder seguir practicando nuestras actividades de escalada con este tipo de cinta. Las soluciones que se dan en el vídeo por parte de Edelrid nos parecen súper correctas y a partir de ahí, insisto, contextualizar. O sea, bueno, 11 kilonewton son unos cuantos kilonewton, con lo cual, bueno, sin más, creo que nos ha clarificado un montón de cosas y espero que os haya gustado. Así que seguimos con los vídeos y esperamos veros en el próximo, que lo publicaremos en breve. Muchísimas gracias, cuidaros mucho.